kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. We will start our service today. Dan satu hal bahwa di dalam ibadah kita mencari Tuhan, saudaraku. And within service, we are all looking for God. Dan biarlah hati kita disiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. And let our hearts be prepared to be meeting with Him. Mari kita bangkit berdiri Let's all stand bersama-sama. up together. Kita siapkan hati kita untuk datang menghadap kepada Tuhan. Prepare our hearts so that we can worship Him. Bukalah hatimu, saudaraku. Open up your hearts. Pandanglah Dia yang mengundang untuk hadir di hadapannya. Look upon Him who had called you to come today. Tanggalkan segala beban pergumulan kita, Leave behind all of your worries. sehingga tidak ada yang menghambat kita untuk berjumpa kepada Let Tuhan. nothing inhibit us from meeting with Him. Oleh sebab itu, saudaraku, pertolongan kita datangnya daripada Allah, For our help comes from God, Pencipta langit dan bumi. Creator of heaven and earth. Turunlah atas kita sekalian kasih daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh From Kudus. among us, love the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hadir di antara kita menikmati pujian dan penyembahan kita. Present among us, delighting in our worship. Amin. Amen. Jemaatku, buka hatimu, tinggikan akan Tuhan. Open up your hearts and let's praise Him. Good morning, everyone. How are you all feeling? Good. Okay. Well, let's greet each other to our left and right and say a little Happy Sunday to each other. And maybe somebody that you less well know. Hello. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. All right. There's so many good things that God has done for us, and all the people that are around you are a testament to His love, and there's so many reasons to thank Him. There are maybe about 10,000 of them. So let's sing this song and remind ourselves of all those things that God had done for us. Feel His love and His blessing. Let's sing it together. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I will worship Your Father, here we are today, present along with our brothers and sisters in Christ. You bless our life. You provide so much abundance to our lives, Lord. Let today, as we come to Your house and ready to worship, Lord, let us sing out all the blessings that You have given to us. Bless Your soul, bless Your name, O Lord. The sun comes up. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening
thousand reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I will worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Yeah. Bless the Lord, my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I will worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I will worship Your holy name. I worship. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Amen. Let's praise to God, His holy name. We continue to praise. Amen. The Lord continues to bless us. The Lord continues to provide. Here we are today. We just had some Chinese New Year or Lunar New Year's in last year, this past week, and I hope that you were able to celebrate with your families and friends, and be able to cherish the love that you have in your family and friends through great delicious food, and all of that is a manifestation of His great love. And so today, let's reorient ourselves through why that love exists, one that exists through Christ, and let's acknowledge how much that love in itself through Christ is enough. Amen. Let's sing this song. For He is my reward. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Sing it. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. Whoa. And this hope will never
decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. The cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Lord Father, the cross is before us. You are enough for us. We have committed our lives to you. A lot of us are in different paths, Lord, in our relationship with you. And so let today, Lord, be a time in which we can reflect upon our relationship and your calling towards us. What is it that you require of us? What is it that you want for us, Lord? Let us realize that your love is all we need. Who you are, Lord, is all we need. And let's teach us so that we can understand what it means to be enough in you. And so let all the believers sing together. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. And let's all proclaim, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. And with conviction, let's sing it one more time. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Lord Father, there's no turning back from this path that you have laid before us. The world continues to be filled with chaos and destructions. Lord God, even this year, Lord, there's already so much that has happened. We had the fire that was happening in Los Angeles, Lord, a lot of infusion happening within our country, Lord, and even outside of our country, Lord. And it's very easy for us to be distracted by that. Can you imagine some of the things that individually the people in this household, Lord, is experiencing? I'm sure some of us are experiencing pain, hurt, busyness, exhaustion. But Lord God, you continue to be with us. Lord God, even though it seems that you're invisible, your hand continues to wrap around us. And so, Lord God, I ask that your Holy Spirit come into this house, that your Holy Spirit be present with us right now as we prepare ourselves for the word, as we prepare to worship and sing your song. Let this space be an open space, O Lord, between you and us.
close to your heart. May I be a pure reflection of all you are. Love that is patient, love that is kind, and love that keeps no offenses or wrongs in mind. Make me like Jesus. Make me like Jesus. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm Lord Father, our hearts are open up to you. My heart is an open Holy space Spirit, for come you down to among us, come O Lord. and have your way. I'm Let's hear your voice that is soft and speaking into our ears, O Lord. open. You're faithful to find me right where I am. Though even in my wandering, you call me friend. Mercy receives me. Leads me to my feet. And I'm caught up in the wonder and mystery of knowing Jesus, of knowing Jesus. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. Do whatever you want to do. And say whatever you want to say. And move however you want to move. And change whatever you want to change. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open.
your way. I'm open. Lord Father, our heart is open up to you to receive your word, to receive your spirit. Let's be like your vessel. Be shaped by your word. Be shaped by your will. And let whatever it is, the word that we hear today, O Lord, let it come into us like seeds that will grow and bear fruits. Lord, let us hear what it is that you desire to speak to us today. For our strength is in you. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu,
Engkau milik kami. You are ours. Dan kami pun milik-Mu ya Tuhan. We are yours. Dan harapan kami ada di dalam genggaman tangan. And our hope is within your grasp. Ini membuat kami terhibur dan memiliki kekuatan di dalam hidup. This gives us strength. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Praise be your name. Yang sayang kepada kami. That loves us. Yang mempunyai rencana yang indah untuk kami. And have a beautiful plan for us. Yang memberikan kebaikan dan anugerah untuk masa depan kami. That gives us a future. Oh Tuhan, Engkau harapan kami. You are our hope. Buka hati kami Tuhan, Open up our hearts untuk mengerti apa yang ingin Kau katakan kepada kami. so that we may understand what it is that you desire to speak to us. Berbicaralah kami, membuka hati kami ya Tuhan. Speak to us and let us be able to open our hearts, Membuka pikiran kami. open our minds. Biarlah Roh Kudus menolong kami. The Holy Spirit help us. Di dalam nama Yesus kami meminta. In the name of Jesus we pray. Semua berkata, Everyone says, amin. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Let's all bagi give nama an Tuhan. applause to the Silakan Lord. saudaraku. Please be seated. Shalom saudara. Shalom. Tanpa terasa kita memasuki sudah bulan kedua di tahun yang baru ini saudaraku. Without realizing it, we are entering a second month of the new year. Dalam satu bulan aja kita melihat peristiwa-peristiwa yang menggetarkan hati kita. And just in 1 month, we have seen things that have shaken our hearts. Kebakaran yang begitu luar biasa. Whether or not it's the great fire that is engulfing the city, Kemudian pesawat yang bertabrakan saudaraku. airplanes that seems to collide. Kita tidak tahu hidup ini kelihatannya sesuatu hal yang membuat kita banyak kekhawatiran dan ketegangan. And we don't know why and how the world seems to continue to give us that fear. Tapi marilah kita ingin, saudaraku, hidup kita tetap berada di dalam genggaman tangan We Tuhan. desire that our life continues to be given towards His hand. Mari saya ingin ajak kita melihat bagian firman Tuhan di dalam pengupasan kita tentang kitab Matius ini. So we're going to be reading the book of Matthew today. Dan kali ini kita berbicara satu bagian yang Yesus ajarkan di dalam disebut dengan khotbah di bukit, saudara. And so today we're going to be going deep into the teaching on the Sermon of the Mount. Khotbah di bukit ini adalah ajaran Yesus yang sangat fundamental, saudara. This is a teaching of Jesus that is very fundamental. Mari kita buka di dalam Matius pasal 5, saudaraku. We open the book of Matthew chapter 5 Ayat 1 sampai dengan ayat 12, saudaraku. from verse 1 till verse 12. Tapi saya akan membacakan perlahan-lahan bagi kita sekalian. I'll be reading it slowly for us all. Matius pasal 5, saudaraku, mulai ayat 1 sampai dengan 12. Matthew chapter 5 verse 1 Dan till 12. selama 1 bulan ini kita akan memperhatikan akan bagian ini. So for this month we're going to be diving deep into this passage. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki akan bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat akan Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah setiap pribadi yang mau membuka hati dan pikirannya untuk mengerti akan kebenaran. Blessed are every individual that are opening up their hearts towards His truth. Saudara, bagian yang kita baca nanti pasal 5 sampai pasal 7 adalah berbicara tentang pengajaran Yesus yang sangat amat dasar dan penting bagi orang percaya. And so the passages that we just read become very fundamental to the belief of believers. Karena apa yang diajarkan menjadi dasar atau standar, saudaraku, dalam kehidupan orang percaya. For what was taught become the standard, the foundation of Christians. Bukan saja berbicara tentang moral dan etika, tetapi juga cara memandang akan kehidupan ini berbeda sekali. We're not just talking about moral or ethics, but also the way in one which perceives life. Ajaran Yesus yang dikatakan sebagai khotbah di bukit ini adalah satu ajaran yang menjadi ciri-ciri atau tanda-tanda yang harus dimiliki oleh pengikut-pengikutnya. And the things that Jesus had talked about becomes traits that we must all follow. Oleh sebab itu bagian hari ini, saudaraku, saya ingin ajak kita melihat di dalam ayat 1 dan 2, 3 dan 4, saudaraku. And so in verse 1, 2, 3, and 4, berbicara tentang kebahagiaan, saudaraku. talked about joy. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang menarik yang Tuhan ingin ungkapkan di dalam ajaran Dia ini, saudara. This is something that's interesting that Jesus tries to expand upon. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Said, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Berbahagialah orang yang berduka, karena mereka akan dihibur. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Oh saudara, apa yang disampaikan Yesus ini menjungkir balik tentang konsep-konsep yang ada di dalam dunia ini. And so what Jesus just highlighted seems to overturn all the perspective that the world gives. Saudara, mana mungkin orang miskin itu bisa bahagia? Betulkah? How can a poor person be happy? Benarkah orang yang berduka hatinya bisa berbahagia? Is it Saudara? true for somebody who's feeling deep sorrowness to be happy? Oleh sebab itu Yesus ingin memberikan satu pengajaran yang sangat memberikan, istilahnya saudaraku, adalah transformasi di dalam mengukur tentang kehidupan ini. And so here Jesus is highlighting a very important thing that can transform one's life. Saudara, apa sih yang dikatakan berbahagialah di dalam bagian ini, What saudara? does it mean when it says blessed are those? Indonesia, bahasa Indonesia bagus sekali menerjemahkan dengan istilah berbahagia, saudaraku. In the Indonesian translation, it mimics the word be happy. Kata ini dalam bahasa aslinya adalah makarios, saudaraku. And the original word is makarios, Yang berarti diberkati, saudaraku. which means in the English translation also blessed. Tetapi kata ini bukan sesederhana itu, saudaraku. But the word goes deeper than that. Kata ini adalah kata yang ingin menggambarkan atau mengungkapkan kehadiran Allah yang memberikan dampak menyeluruh dalam kehidupan seseorang. It also describes God's presence in one's life that completely envelop one's life. Sehingga gambaran kehadiran Allah itu memberikan impact di dalam hati, emosi, dan pikiran daripada seseorang ini. And so the illustration of God's presence affects a person's body, emotional state, their spiritual state, all of it. Sehingga ungkapan ini menggambarkan sesuatu yang sangat berbeda sekali, saudaraku. Kalau di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasanya dikatakan beda antara joy dan happiness, saudaraku. And the word describes something that's completely different than the idea of joy and happiness only. Saudara, joy inilah, saudaraku, yang ingin mengungkapkan tentang sukacita kegirangan ilahi yang didampakkan oleh kehadiran Allah di dalam diri seseorang. Because this sort of joy that is being described here by these sentences is one that comes and is sourced
from the living source of life. Sehingga seseorang ini tak kala merasakan kehadiran Allah ini, dia akan merasakan di dalam hati dan pikirannya, oh, this is beautiful, this is so amazing. And so when one person is experiencing that and seeing that God-like joy within them, they're able to remark how beautiful and amazing it is. Dan perasaan ini, saudaraku, adalah perasaan ilahi yang begitu luar biasa. And this feeling is one that is divine in nature. Sehingga ingin diungkapkan, bahagia, saudara. And so the word blessed is used. Saudaraku, tahukah Anda, saudaraku, pengertian kebahagiaan itu di dalam Alkitab itu apa, saudara? So how does the Bible describe joy? Kata ini ingin mengungkapkan, saudaraku, bahwa seseorang, saudaraku, yang berdampak kehadiran Allah karena orang tersebut adalah orang yang bergantung kepada Allah. It describes a person that is leaning upon God. Orang yang bahagia adalah orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah. Describes a person that completely hangs on his life to Sehingga God. seperti Mazmur pasal 1, saudaraku. And so just like Psalm chapter 1, Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Orang ini adalah orang yang menggantungkan hidupnya di dalam kebenaran firman. It is an individual that puts their life within the truth of the word. Sehingga, saudaraku, istilah menggantungkan diri kepada Allah itu adalah istilah yang sebenarnya ingin dinyatakan. Dia seorang yang takut kepada Allah. For the idea of an individual that completely surrenders themselves to God also indicates the idea that they too fear God. Oleh sebab itu, apa yang terjadi, saudaraku, kalau seorang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah dan takut kepada Allah, apa yang akan terjadi? And so what happens when an individual surrenders their life to God and also is fearful of God? Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. It says right here in Psalm chapter 1 verse 3, he is like a tree planted by streams of water, Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. which yields its fruit in season, Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. and whose leaf does not wither, whatever he does prospers. Wow, saudaraku, Anda lihat sebuah pohon yang menunjukkan kesegaran, menunjukkan akan buah, menunjukkan tidak ada dampak musim apapun, dia tetap menghasilkan sesuatu. Like a tree that continues to bear fruits no matter what season it is, nor its leaves or roots ever wither away by the seasons. Saudara, dan kata ini, saudaraku, menggambarkan seperti Mazmur 128. And so now if you take a look at Psalm 120 verse Coba kalau 8, Anda lihat, ini adalah ungkapan yang menggambarkan kehidupan orang yang bahagia, yang bergantung kepada and Allah. describes the life of somebody who continues to rely on God. Saudara, di sana dikatakan, saya bacakan. And so I'm going to read this for us all. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Blessed are those who fear God. Mazmur 128. Yang hidup menurut jalan yang diturunkannya. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. You shall eat the fruits of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Sesungguhnya demikianlah akan orang yang diberkati, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Behold,
thus shall the man be blessed who Kiranya fears Tuhan the Lord. memberkati engkau dari Sion, The Lord bless you from Zion. supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. dan melihat anak-anak dari anakmu. Ya, perhatikan, cucumu, cicitmu, damai sejahtera atas Israel. May you see your children's children. Peace be upon Israel. Ini adalah gambaran kebahagiaan, saudaraku. This is an image of true joy. Di mana seorang yang bergantung kepada Tuhan dan takut akan Tuhan itu, kehidupan keluarganya akan mengalami keharmonisan dan, perhatikan kalimat saya, mampu menikmati apa yang diberikan oleh Allah bersama-sama dengan keluarganya. I know this is very important. Not only a blessed person will able to receive all these things, but the key point here is that this person's able to delight, to enjoy the things that had been given to them. Kalimat ini bukan sederhana, saudaraku. Kemampuan menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Your capability to enjoy the things that God had given Inilah yang you. dikatakan Mazmur 34 ayat 9 adalah orang yang mampu mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan. This is what Psalm 34 says. A person's able to taste and see the goodness of God. Saudara, permisi saya ingin bertanya. And so let me ask you this question. Apakah engkau bahagia? Are you happy, No. joyful? Engkau punya rumah? Do you have a home? Anda bahagia? Do you feel joy? Anda punya istri? Anda bahagia? You have a wife. Are Anda you punya gaji joyful? banyak? Anda bahagia? Do you have income? Are you joyful? Anda punya teman-teman, punya lingkungan, punya kelas, punya sekolah, punya status. Anda bahagia? You have your friends, your family. Are you joyful? Saudara, Anda harus mampu menjawab pertanyaan ini, saudaraku. You must be able to answer these questions. Kalau Anda tidak mampu menjawab pertanyaan If ini, you're incapable of answering these questions, Anda seorang yang sangat amat, saudaraku, tragis sekali dalam hidup ini. it is very tragic if you're not able to answer those questions. Karena Anda tidak bisa menikmati yang Tuhan berikan. Because that means you're not able to delight in the things that God had given you. Engkau tidak bisa menikmati upah yang Tuhan berikan. You're not delighting in the wages that God had given you. Engkau tidak bisa menikmati pasangan yang Tuhan berikan kepada You're Anda. not delighting in the partner that God had given you. Engkau tidak bisa menikmati dan merasakan sukacita kebahagiaan. Engkau memiliki anak-anak. You're not delighting in the children that God had given you. Dan engkau merasa bahwa hidupmu penuh dengan burden, saudaraku. And you feel like everything in your life is but a burden. Oleh sebab itu seorang yang bahagia, saudaraku, Somebody that's truly joyful adalah seorang yang mampu melihat, merasakan, mengecap apa yang Tuhan berikan dalam are kehidupan. people that are able to see, taste, and feel the goodness that God had given them. Oleh sebab itu saya selalu berkata, And so I always say, kalau ketemu dengan orang, kamu berani bilang, aku seorang laki-laki yang bahagia. I always say to them, are you brave enough to say that you are a joyful person? Saudara, kalau you tidak hidup dan bergantung dengan Tuhan, Anda tidak akan mengecap itu dengan manis dalam hidupmu. If you were not to put everything to God, you'll be able to miss the sweetness that the love of God had provided to you. Kemarin saya ikut penguburan seorang anak hamba Tuhan, saudaraku, I was at a funeral of the other day, di Roseville. yesterday, Wah, at Rosemead, banyak sekali yang datang, saudara. and there were many people there. Dan saya ketemu dengan seorang yang anak pendeta kerja menjadi banker, saudaraku. And I met a pastor's son who became a banker. Dan dia mulai kerja di Indonesia sampai di sini dan dia memimpin akan cabang, saudaraku. And Dan he posisinya tinggi sekali. started in Indonesia, but now he's working here in the U.S. and has a very high position within leading his branch of the bank. Saya memberikan pertanyaan kepada dia. And I asked
him this one question. Selama kamu bekerja sebagai banker, As all the time that you've been working as a banker, apa yang kamu amati tentang seseorang yang punya uang? what have you witnessed with people that have a lot of money? Wah, dia langsung bilang, wah, pertanyaanmu ini luar biasa. He loved the question. Dia bilang, Pak Yohanes, saya menemukan dan saya berani menyimpulkan. I have found and I am able to conclude Banyak orang punya uang tetapi hidupnya penuh dengan kegetiran dan ketakutan. there are many people with a lot of money whose life is continuously filled with fear and anxiousness. Dia bilang, saudaraku, nasabahnya itu banyak orang yang punya uang di atas 1 juta US. He had many clients that have more than $1 million, Bahkan ada yang 20 sampai 30. maybe even 20 to 30 million dollars. Tapi dia bilang apa, saudaraku? But what did he say? Orang-orang sekarang keluarga itu tidak mampu menikmati berkat yang Tuhan berikan. But people today are not able to enjoy in the blessing that God had given them. Punya uang, suami istri berantem. Have money, husband and wife fight. Tanya, kamu sudah ngabisin berapa pakai kredit card? They point at each other saying, how much have you spent? How much have you spent on the credit card? Punya anak modelnya gini, ngabisin duit, berantem di hadapan dia, suami istri. Anak pun mulai, salahnya siapa? Saya dilahirkan. The children would use all the money that they want and would even say, whose fault is it that I am born? Dan dia bahkan mengatakan satu hal yang mengagetkan He saya. even said this one thing that shocked me. Dia bilang begini, Pak Yohanes, benar apa yang firman Tuhan katakan. Pastor Johannes, it's true what the Bible says. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Where your treasure is, that's where your heart lies. Dan yang paling mengerikan, And what's even scarier, orang punya uang kepingin dapat more lagi. the more people have money, the more it seems Jadi they kalau want more money. dicas cuma sedikit saja oleh bank, bisa marah-marah. And if they were charged a very small fee, Kadang-kadang cuma $10, $50, they would berapa get sen. really mad. Dibandingkan, dia bilang, dibandingkan saudaraku dengan bunga mereka. If they were charged maybe just $10, they would get really mad, even though it's so small in comparison to their Ada orang rate. bunganya, saudaraku, 1 bulan bisa 5.000, saudaraku, tapi cuman $5 berantem sama kasir. And they would engage and fight with the cashier despite getting a ton of money already from the rate. Jangan-jangan di antara kita ada yang kayak gitu. Maybe among us there are people Anda like that. lihat laporan, kok dicas kayak begini? Wah, apa Anda pun telepon? Wah, Anda mulai tanya. You look at your fees and then you see that you got charged, you got mad, so you start calling the bank. Ayo, bener apa enggak? Am I right? Pak Yohanes, kita nggak banyak duit. Dan dia bilang apa? Justru orang yang nggak banyak duit itu dicas ini itu nggak pernah ngomel. Dia bilang. And funnily enough, he said the people that doesn't have a lot of money does not complain when they get charged. Yang banyak money, yang banyak komplain. The people that have a lot of money are the people that complains a ton. Makin banyak duit, makin pelit, hati-hati. And having more money, it is very careful. You will become stingy. Kamu enggak kan? No. Oke, thank you. Saudara, you tidak mampu menikmati tanpa ada Allah dalam hidupmu. You will not be able to delight in life if God is not with you. Oleh sebab itu seorang yang berbahagia adalah seorang yang membawa Tuhan hadir dalam hidupnya. Dan itu berdampak di dalam hidupnya. Dan dia merasa apa? Sukacita, kebahagiaan yang dalam, saudaraku. Somebody who have received God will see the impact that God's love will provide to them. Oh saudaraku, pulanglah. And so when you go home, Adakah engkau membawa Tuhan di dalam hidupmu? do you bring God into your Tak kala life? engkau melihat pasanganmu, apakah engkau melihat Allah ada dan Allah memberikan pasangan itu kepadamu? When you see your partner, do you see how God had given you that partner? And do you see God reflected in your partner? Tak kala engkau bekerja, adakah engkau percaya ini Tuhan kasih engkau untuk bekerja? When you work, do you believe that this work had been given to you by God? Atau malah ngomel, Or do you complain? kerja berat kayak gini, wah begitulah. Kamu kalau enggak kerja gimana? Oh man, work is hard. This happened and that happened and this Minta happened. Tuhan, minta kerjaan. Dapat kerjaan langsung apa?
Funny enough, maybe you have prayed to get that job this entire time, but then suddenly after you got the job, Minta sekolah yang baik, dapat sekolah yang baik. Wah, berat ini sekolahnya. you pray for a good school to get into really good school, Susah kadang-kadang jadi pendeta. but then you start really complaining about it's very hard to become a pastor. Dan banyak anak-anak tidak bangga bahwa Tuhan kasih berkat sekolah yang baik, And there tempat are yang baik. many kids that are not as proud of the school, the great school that they've been given. Dan merasa stres. And they're weighted down by their stress. Saya ini tanya, karena Chris mau ngambil masternya. I asked Chris because he wants to take his master's. You serius mau ngambil? Are you serious about getting the Dia mau master? ngambil di UCLA. He wants to take it into UCLA. Saya tanya, why? Untuk apa? And I asked him why. Dan saya tanya lagi, saudaraku, pertanyaan buat dia. Nanti kalau kamu sibuk-sibuk ini, masih bisa ngelayani enggak? And I asked him, when in your busyness will you be able to serve? Oh, Pi, ini sekolahan, And he went, Saudara, banyak sekali kita minta, tak kala Tuhan kasih dan Tuhan berikan, engkau mulai mau mengabaikan Tuhan. And there are many things that God will give you, and maybe we decide not to give back to God. Padahal Tuhan itu kadang-kadang, saudaraku, memberikan banyak hal supaya engkau bisa menikmatinya. Even though God gives you many different things in order for you to delight in it. Jangan seperti orang Israel. Don't be like the Israelites. Menjadi budak dibawa keluar oleh Tuhan. Became a slave and be brought out by God. Menyesal kok Tuhan bawa keluar. And they became very annoyed that they were even taken out. Dan banyak, saudaraku, Tuhan memberikan kepada Anda dan kepada saya. God has given you many different things, Engkau tidak pernah mengunyahnya dengan baik. and you have not chewed it well. Permen karet yang kamu cuma mengunyahnya. You, Makin dikunyah permen karet, makin apa? you chew it like a piece of gum, Makin apa? Makin pahit. and slowly the gum loss of its Tetapi sweetness. kalau engkau mengunyah apa yang dikatakan makarios, yaitu berkat daripada Tuhan, But if you were to chew what is called makarios, which is the blessing of God, itu akan berdampak dalam hidupmu. that will be an impact in your life. Dan kau akan mengalami kegirangan ilahi tadi. And you will have that joy. Ulanglah, saudaraku. So go home. Saya baru mengupas tentang kebahagiaan. I've only opened up the idea of joy. Oleh sebab itu pertanyaannya, So the question is, kamu bahagia? are you joyful? Colek kiri dan kanan. Look to your left and right Aku bahagia. and say, I am joyful. Hah? Su? Isn't it true? Aku bahagia. I am joyful. Amin. Nah, saya baru kelihatan Anda tersenyum. Senyumnya berbeda sekali. Now finally I'm seeing some smile. Anda bahagia? Are you joyful? Why? Why? Karena Tuhan ada dalam hidupmu dan memberikan yang terbaik buat engkau. Because God is in your life and has given you the best things in the world. Amin. Amen. Amin, saudara. Pulang tersenyum dan berkata, Go home with a aku smile. pribadi yang bahagia. Say to yourself that you are a joyful person. Mari kita berdoa. Let us all pray. Tuhan, tolonglah kami Lord Father, help us untuk bisa melihat to be able to see apa yang Kau berikan kepada kami. what you have given to us. Dan kami tahu, Tuhan, And we know bahwa kalau kami hidup menghadirkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, when we live our lives, let us be able to lean upon you. maka kuasa berkat daripada Tuhan itu akan berdampak di dalam perasaan kami, pikiran kami. And let that sovereignty of God be able to come into our minds. Sehingga kami adalah orang-orang yang merasakan kebahagiaan daripada Tuhan. So that we may be able to feel that joy from God. Tuhan, tolonglah kami Lord, help us agar kami berbahagia. so that we may be able to be joyful. Di dalam nama Yesus kami memintanya. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Kepala saudara
melakukan perjamuan. And so come the time that we do the communion, Saudaraku, perjamuan adalah perintah daripada Tuhan communion is a commandment from God untuk mengungkapkan bahwa supaya kita ingat akan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. so that we may remember of God's goodness. Saudara, kalau engkau mengerti dan memahami kasih sayang Tuhan, engkau adalah pribadi yang bahagia. If you know of His love, you're one that will be Oleh sebab be itu happy. perjamuan membuat engkau akan sadar, aku orang yang disayang dan dikasihi And oleh so let the communion remind you that you are somebody that is loved. Kasih sayang Tuhan adalah kasih sayang yang suci, saudaraku. His love is one that is holy. Oleh sebab itu, tak kala kita melakukan perjamuan, kita minta supaya Tuhan layakkan kita. And so let's all ask the Mari Lord. kita tundukkan kepala. Let's bow our head. Tuhan, layakkan kami menerima roti dan anggur Lord Father, allow us to receive your bread and cup. untuk mengingat kepada kami. Remind us Engkau mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa dan hukuman that untuk kami. you have died for our sin. Engkaulah yang membawa kami keluar daripada jebakan kegelapan. You are one that have brought us out of the darkness. Sehingga kami adalah pribadi-pribadi yang lepas daripada cengkraman hukuman dan menjadi orang yang bahagia. We became individuals that escape the punishment of death and become joyful. Layakkan kami Tuhan, So Lord, give us the right. layakkan kami. Let us be worthy. Di dalam nama Yesus kami memintanya. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Sudah waktu perjamuan, Yesus mengambil roti. In the communion, Jesus took the bread, Kemudian dia memecah-mecahkannya dan berkata, took it apart, and he said, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, ambillah dan. "This is my body that's been broken apart for you. Take it and eat it." Kemudian dia mengambil cawan, And he grabs the cup. dia memberkatinya, He blessed it. dan dia berkata, inilah darahku yang tertumpahkan bagimu It's my blood that's been poured out for you, untuk pengampunan akan dosamu. the forgiveness of sin. Ambillah dan minumlah. Take it and drink it. Saudara, mari kita memberanikan diri untuk mengambil akan perjamuan ini. Siapa di antara kita yang belum mendapatkannya? Ada? Anybody need this? If you have not received Ogani, it, ada Ellison dan ada lagi siapa saudara yang or belum? has not received it, Saudara yang sudah dibaptis dan mau for those that mengambil have been dengan tekad. baptized and want to, Mari kita bangkit berdiri let's all stand bersama-sama. up together. Kita buka bagian daripada roti. We open the bread, Dan kita angkat roti kita. and let's all raise it together. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan It's my bagimu. body that's been broken apart for you. Ambillah dan Take it makanlah. and eat it. Let's Mari all kita eat it makan together. bersama. Kita ambil cawan kita, All grab our cup. kita buka dan kita angkat bersama-sama. All raise it together. Yesus berkata, inilah darahku yang tertumpahkan bagimu That is my blood that's been poured out for you. untuk pengampunan akan dosamu, The forgiveness of sin. sebagai meterai perjanjian yang baru. And they become a new signet to the New Testament. Ambillah dan minumlah. Take it and drink it. Mari kita minum Let's all bersama. drink it together. Terima kasih Tuhan. Thank you, O Lord. Kami tahu, kami sadar, kami merasakan. We realize Kami orang-orang yang disayang dan dikasihi oleh Tuhan. we are somebody that is loved by you. Biarlah ini membuat kami bahagia. Let us be happy, Karena Tuhan sayang kepada kami. for the Lord loves us. Maka Tuhanlah penjaga dan pembela kami. For Lord, you are our defender. Maka Tuhanlah gembala kami yang baik. You are a good shepherd. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Thank you for your love. Biarlah ini memberikan kekuatan kepada kami. Let this give us strength. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Silakan duduk, saudara. Please be seated. So we're going to be doing offering.
You should be able to Zelle us up on the screen right here if you have some offering or tithe, or if you have any cash, you're able to provide it right here in this box. And so in this song, well, we're going to actually sing a song called the Beatitude Song. And this month, we're going to be diving deep into the Sermon of the Mount. And hopefully this song is something that can remind us of all the things that is said by my father that becomes foundational to our beliefs as Christians. So why don't we all stand up and sing this song together, shall we? And if you feel like you want to clap away with us. Sing it together with us. Blessed are the poor in spirit, those who see the sin in their heart. Blessed are the ones who are reaping, 'cause sin has torn the whole world apart. Blessed are the meek and humble, God will freely give them all things. Blessed are the ones who are hungry and thirst for justice and wait on their King. We are the salt of the earth. We're gonna shake, shake, shake like the salt shaker. We are the light of the world. We're gonna shine, shine, shine till the night's no more. Shine, shine till the night's no more. Blessed are the poor in spirit, those who see the sin in their heart. Blessed are the ones who are weeping, the sin has torn the whole world apart. We are the salt of the earth. We're gonna shake, shake, shake like a salt shaker. We are the light of the world. We're gonna shine, shine, shine till the light's no more. We're gonna shine, shine, shine till the night's no more. Amen. Let's pray. Lord Father, blessed are the poor in spirit. Blessed are those who feel like we have nothing, Lord. Blessed are those who feel weak, Lord. You've turned upside down all those expectations that the world has given us, oh Lord, for we realize, God, that it is not in the money that the world offers that we gain security. It is not in the worldly relationships that we feel comforted. For all of those things are just a service level, oh Lord, for all those things came from you. And so let's realize that. Let us find that true source of life and love. And so, Lord God, bless it, the offering that we have given or the tithe that we have given, Lord. Let it be able to help in building your kingdom, oh Lord. Thank you so much, God. In Jesus' name we pray. Amen. Doxology. Praise God from whom all blessing flow. Bless him, all creatures here below. Praise him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Saudaraku, bukalah hatimu. Open up your hearts. Ingatlah firman Tuhan. Remember God's words. Tuhan ingin engkau bahagia. The Lord desires you to be joyful. Oleh sebab itu biarlah kita adalah pribadi-pribadi yang menghadirkan akan Tuhan dalam hidup kita. Let's be individuals that invite you, O Lord, into our lives. Sehingga kita mampu mengecap dan melihat We'll kebaikan-kebaikan be able Tuhan. to taste and see your goodness.
Pulanglah, bawalah firman itu bersama dengan berkat. Go home with you and bring those blessings with you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Shines you with his face and be gracious to you. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lift up his countenance and brings you peace. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Now until forever. Amin. Amen. Jemaat dipersilakan. Please be seated. Ya, shalom saudara. Shalom. Ya, saya ingin menyampaikan kyonghi. Ya. Say kyonghi, kyonghi. Ya, biarlah anugerah berkat Tuhan itu selalu melimpah kepada Anda. The grace of God continues to be poured out to you. Nanti Anda akan mendapatkan amplop ini. You will Ya. receive this envelope. Anda akan mendapatkan dua hal. You'll receive two things, Yang material dan yang spiritual. material and the spiritual. Yang pertama Anda akan mendapat koin emas. First, you will receive a golden coin. Dan kita tepuk tangan untuk Ci Eva yang sudah 2 tahun ini selalu menyediakan koin emas An untuk applause to kita. Chiefah, who have always provided us with golden coin. Ya. Dan yang kedua ada firman Tuhan di dalamnya, saudara. But there's also God's word in it as well. Kita tidak tahu, masing-masing setiap kita mempunyai pesan firman yang berbeda-beda. And all the verses that are given to us are all different. Baca dan renungkan dengan baik. Nanti Read saya and akan reflect tunjukkan. upon it. Oke, dan yang kedua, saudaraku, saya ingin menyampaikan tentang pelayanan kita di Merawan, saudaraku. And I just want to Sebentar give you saja. guys a little update on our service in You want to- Marawan. Ya, saudara. Ya, ini pelayanan kita di Merawan, saudaraku, pada sampai detik ini. Ya. Dan yang kedua, mulai Oktober yang lalu, saudaraku, kita sudah mulai merintis dengan yang baru juga di Batang Tarang, saudaraku, yaitu di Kalimantan Barat. And so we began a new a work also in Bisa the keluar, west Denny? of Kalimantan. Jadi sekarang kita sudah punya 2 pelayanan, So saudara. there are 2 services that we are working on right now in Indonesia. Jadi bisa keluar, nggak bisa keluar. Oh man, ya. Jadi saudaraku yang di Merawan, ya, kita semuanya sudah selesai, saudaraku. So ya. in Marawan, everything has been established. Jadi keramik semua dan segalanya, kelas semua sudah selesai. Nah ini, oke, good, thank you. Ya, ini saudara, Anda kalau lihat luar biasa ya. And so this is the final product of the building that we were building. Dan kita sebut ini Cahaya Kampung Anugerah. And we call it the light of the Hope Village. Next. Nah, Anda lihat, saudara, licin sampai sekarang orang bingung kalau mau masuk ke sana, boleh pakai sepatu atau enggak. Boleh pakai Because sandal of atau how enggak. so clean the floor, people are Gitu ya. confused whether or not they can wear their Dan shoes Anda lihat, inside. ini kita sudah siap semua. Ini adalah tempat tidur untuk orang sakit ya, untuk dokter ya. Kita sudah buka juga. Nanti saya jelaskan. We're also working on opening up some sort of clinic Next, as well. berikutnya. Anda lihat, keramik juga sudah, saudaraku. Jadi orang pun bingung mau masuk ini, saudaraku ya. Sudah di-tackle, sudah keramik, semuanya good sekali. Good, terus lihat kelas yang baru, saudaraku. And so this is the new classroom that we Anak-anak have senang set. sekali dengan kelas yang baru, And saudaraku. then all the kids are very happy with it. Ya, terus next. Ya, ini aktivitas belajar mereka. This is ya. their activity, Sudah their mulai class bisa buat activity. puisi pelan-pelan, saudaraku. Dan hal-hal yang lainnya. Next, berikutnya Yeah. membaca. Ya, lihat, menulis, ya. Kemudian menyulam. Menyulam itu apa ya? Nggak ngerti deh apa tuh sulam ya. Minting, ya. Next, They're terus. doing many different type of activities. Nah, ini aula serbaguna bisa dipakai sekarang. And so Mainan this di is sana semua. how the multi-purpose room have been used by the Orang tua children. senang sekali, saudara. The parents are very happy. Next, berikutnya, ya. Anda lihat, sekarang bisa belajar di luar, saudaraku. Ya. Next, And they berikutnya. can even learn outside of the class. Lihat, untuk agricultural, saudaraku ya. Jadi, kita nanam-nanam di situ, saudaraku, sama anak-anak, begitu, ya. Next, berikutnya, lihat mereka menulis, melihat, ya. Jadi dikasih instruksi tentang This is some class about pohon agriculture and apa yang plants. ada di pohon itu, ditemukan apa, begitu ya. Next, berikutnya, nah kita bawa kembali. Setiap 3 bulan atau 4 bulan dibawa ke pasar. And so this is our regular 3-month Ya, mereka marketplace belajar, saudaraku. Dan ini cukup menggemparkan di desa and situ. teaching the kids how to sell things, which Karena is mereka belajar transaksi, affecting- jual, uang, saudaraku, negotiation. which ya. is positively seen by the villages. Nah, Anda lihat mejanya,
sold out. Laku semua. Kalau nggak laku, saudaraku, ada bapak yang borong. Begitu ya. Next, berikutnya, saudara. Ya. Nah, kita kemarin membawa, saudaraku, ini Pastor Andi bersama dengan jemaatnya dan bersama dengan pengurus daripada Kampung Anugerah, yaitu yayasan, saudaraku. Bawa dokter, ya. Kemudian membawa guru-guru yang next berikutnya. And this is a Pastor Andy who Nah, also brought a bunch of teachers kita in his mendapat congregation 6 as well. mahasiswa praktek daripada Karis Nasional Academy. Nanti coba Anda cek Karis This Nasional is, Academy. Ini 6 bukan tempat yang students sembarangan. from the school that we even brought to the Jadi village ini as well. mereka membuka kelas untuk S1-nya dan untuk pendidikan, dan mereka mengirim 6 mahasiswanya 2 bulan di Merawan. They saudara. sent 6 of their students for 2 months to stay in the Biaya Marawan semua village. sekolahan mereka yang tanggung. Ini And all the anak-anak school- suka sekali, saudara, mahasiswa. They really enjoyed themselves. Next berikutnya, Anda lihat naik kapal, nah bawa dokter. So Dan this is a doctor and kita pharmacist, bersyukur we have dapat said. dokter yang namanya Wisnu ini ya. So this is Dr. Wisnu. Dia komit untuk selalu datang ke Merawan, saudaraku. He is committed to always go to Wah, Marawan. kita mengejutkan sekali. Dia bilang dia mau komit kalau pergi ke Merawan, ya. Dia selalu akan datang bersama dengan apoteker ya yang kita dapatkan. Next berikutnya. Nah, ini waktu di jalan ya, Anda lihat gitu ya. And this is their travel to them. 5 jam darat, 1 jam naik kapal. 5 hours on the street and 1 hour on the boat. Berikutnya, saudara. Nah, kalau ada acara, kumpulkan masyarakat, ya, sharing gospel. Next, berikutnya, anak-anak. Next, berikutnya. This is some gospel and children Nah, ministry work. jadi guru mahasiswa tadi kita bawa ke sekolahan. Ada 3 sekolahan kita kirim dan mereka mengajar, saudaraku. Ya, And so the kita students datang ke taught. kepala desa. This is the head of the village. Mengenalkan mereka ya dengan Introduce guru them. dan mereka mengajar di And they were berikutnya teaching tuh, them. di kelas, saudara, ya SMA, saudara. And this is Segala pelajaran. the students were also able to teach in high school as Luar well. biasa ya dampaknya. Tuh anak-anak ya. These di are all the kelas. different students that they were able to teach. Next berikutnya. Nah, bimbel sekarang makin banyak mulai dari SD, SMP, SMA, saudaraku. Ini semua mahasiswa yang So ngajar. this is saudara. after school activity, a class that we have set up as well. Next berikutnya. Lihat bimbel terus, ya high school gitu ya, lihat ya. Respon Tutoring for daripada high masyarakat school, makin luar tutoring biasa, for mengirim junior high anak-anaknya school. ya. Next. Tuh di luar pun bisa, saudaraku. Ya. Next berikutnya. Lihat di halaman, saudaraku. Begitu ya. Jadi tempat kita ini sudah bisa di mana-mana. Next So you can berikutnya. see all the different varieties lihat of ways that asri our nggak place has tempatnya? been used. Asri ya. Luar biasa ya. Dirawat dengan baik, saudaraku. Ya. Dan yang ini guru 3, saudaraku. Kita harus doakan mereka. These are the 3 teachers that we must pray for. Banyak hal yang mereka korbankan, saudaraku. They have sacrificed many, many things. Lihat, ini Cahaya Kampung Anugerah, mereka berkata, we love Merawan. Ya. Nah, itulah yang di Merawan, saudaraku. That is the work that's happening in Marawan. Next, berikutnya kita masuk ke dalam tempat yang baru. Ya. So this is a new area in which we're working with. Ini adalah, saudaraku, pelayanan kita yang baru di Batang Tarang, saudaraku. And it's happening in the yang city of Batang dilayani Daerah. oleh pasangan ini, saudaraku, Pendeta Rainbow dan Evangelis Jonas, saudaraku. Mereka melayani di Jakarta, saudaraku. Tapi saya minta mau enggak terbeban pelayanan di daerah pedalaman, gitu ya. And so they used to Dan serve in mereka punya Jakarta 3 and now anak. they're serving in the village as well. Dan anak yang satunya, saudara, ngambil menjadi hamba Tuhan sedang skripsi. Dan ada anak yang paling kecil SMA kelas 2. Mereka tinggalkan. Mereka mau masuk ke pedalaman, saudaraku. So Dan they saya bilang dengan gaji yang sederhana. They went gitu ya. deep to the villages Dan in Anda order lihat, to serve. mereka ini lebih mengarah ke misionaris, saudaraku. Jadi memberitakan Injil dari desa ke desa. And so their Masuk. work caters more towards Now, missionary Pelan-pelan work. dulu, balik dulu, Den. Balik lagi ke tadi, Den. Balik lagi. Nah, kalau Anda lihat di sini, Anda lihat ini bukan hal yang sederhana. Memasuki wilayah adat dan hutan adat. Jadi masuki wilayah-wilayah yang memang sekarang itu menjadi adat istiadat yang tidak hukumnya hukum adat, saudara. And so they're going to territories that actually have Dan local tidak gampang, ruling that's not setiap very much part of teritorial punya Indonesia. aturannya, saudaraku, yaitu adat. Nah, oleh sebab itu kalau Anda lihat ini,
Ya, sepeda motor, saudara, itu sepeda motor yang Andrew beli, saudara. And that was a motorcycle that Andrew actually bought. Jadi saya minta Andrew, kamu sekarang udah kerja ya. Selama ini mintanya sama Chris. All this time I've been asking from Chris. Sekarang saya bisa minta sama dia. I can Begitu ya. able to ask from Ya, jadi Andrew. dia belikan sepeda motor, saudaraku. Ya, ya. Nah, kemudian Anda lihat ya, adat, saudaraku, wilayah masyarakat hukum adat. Jadi yang pakai adalah hukum adat. And so these are the saudaraku, different law that is Kalau di being sana- applied towards this area. mereka kalau mengunjungi akan tokoh-tokoh adat, saudaraku. Cerita seorang suami pukul istri, kena hukum adat, saudaraku. And so they Nah, function jadi under lebih hebat different, mereka ya. Kalau di sini kita pukul istri is oke mungkin atau Different apa. under laws. Tapi di sana ketahuan, saudaraku, ya, for langsung example- hukum adat, saudaraku. Bisa diikat kalau mabuk, diikat, saudaraku. Kemudian apa? Denda, saudaraku. Didenda suaminya itu, ya. Jadi hukumnya hukum they adat, have saudaraku. custom laws. Next berikutnya, saudara. Ya, ini mengunjungi, saudaraku, ya, orang-orang leader-leader adat, senior-senior, tua-tua di sana. Di situ beritakan Injil, di situ bicara pendekatan, saudaraku. Ya. This is where they met the leaders of the villages. Next berikutnya berbicara, menginjili, mendoakan, dan ada miracle-miracle kecil, saudaraku. Kecil maksudnya adalah Tuhan melakukan banyak hal di sana. Next berikutnya, nah, berusaha menemukan tokoh-tokoh, orang-orang yang berpengaruh di sana, saudara. And when they Suami met istri with ini ya, influential people as well within throughout the villages. Next berikutnya, saudara. Ya. Nah, mulailah bisa satu desa kumpul anak-anak banyak, saudara. Kita mulai bimbel di sana. Ini di Makecing, saudara, village. Anak-anak tuh banyak, saudaraku. There are a lot of children there. Kelas 4 belum bisa baca. And even in 4th grade, they are not able to read 4 SD nggak bisa baca, saudaraku. Bayangin. Nggak bisa menghitung. and couldn't count. Nah, jadi ini, saudaraku. Ini di Makecing, desa Makecing. So this is where they came Ada and started sekitar serving. 15-an anak, saudaraku. About 15 children there. Lalu berikutnya di desa yang lain, saudaraku, ini namanya Padang Village, saudaraku. A Ya. different village, Ada 15-20 anak juga, saudaraku. about the same amount of children, Bayangin, segede gitu masih ngenalin ABCD, saudara. and they're still learning about the alphabet. Ya. Berikutnya lagi, ya, di Bel, saudara, desa Bel namanya. Kita ngadakan, jadi sudah ada 3, saudaraku. Ada 3 tempat yang betul-betul anak-anaknya itu mau dikumpulkan, saudaraku. So these are Dan the ini kita different- dapatkan ada gereja, saudaraku. These are the Dan different villages that they hamba work in. tuannya minta, bisa nggak bantu kita untuk anak-anak sekolah minggu kita? Mereka pun langsung mengajarkan untuk itu, saudaraku. Next berikutnya, saudara, kita perlu doakan mereka ini, saudaraku. And so we should pray for these two in their ministry work. Bahwa Tuhan bekerja dengan baik di sana. That God has done good things in that area. Kita boleh gereja kecil, Maybe our church is small, tapi hati kita besar. but let our heart be big. Amin, saudara. Amen. Dan saya bersyukur bahwa spek 20 tahun kita sudah punya 2 pelayanan di Kalimantan Barat dan di Kalimantan And Tengah. I'm thankful that Spec's able to have and support all these ministries. Dan semoga Tuhan menolong kita untuk yang di Batang Tarang ini. Dan banyak peperangan rohani, saudara, doakan. And there are many spiritual Khususnya warfare, yang di Batang Tarang. specifically in Batang Tarang. Banyak magic, saudaraku. Dan Because kuasa gelap. there's a lot of magic Jadi and kita dark perlu magic doakan that is mereka. practiced there. So we have Yuk, to pray. kita tundukkan kepala Let's all bersama-sama. pray together. Tuhan, kami bersyukur. Lord God, we are thankful. Tuhan memakai kami spek yang kecil ini We use this small church, oh Lord, untuk melakukan perintah Tuhan amanat agung untuk memberitakan Injil. in order to tell the ministry and the gospel, Untuk menjadi saksi terang dan garam dunia. coming light and salt to the world. Tuhan, kami bersyukur untuk merawan. We're thankful for Merawan. Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Use it, Lord, to glorify you. Kami berdoa untuk pribadi-pribadi yang mengurus di sana, yayasan yang sudah didirikan. We pray for the individuals there and the nonprofit organizations that was set up. Tuhan berkati, Lord, bless it. sehingga nama Tuhan ditinggikan. That the name of the Lord may be Kami glorified. berdoa untuk yang di Batang Tarang yang baru, Tuhan. We also pray for Batanghara, Dengan satu pola yang agak berbeda, kami datang ke desa-desa. and as they continue to travel from villages to villages, Tidak mengumpulkan, tetapi kami menjemput bola. let us be able to pray for them in their Tuhan success. tolong berikan kuasa Give them power
untuk bisa Tuhan melayani di sana. to be able to serve there. Darah Kristus membungkus mereka, The blood of Christ dan covers them. Injil diberitakan, Let the gospel be told. anak-anak bisa dididik dan anak-anak bisa memiliki kecerdasan. Let the children be able to grow and gain intelligence. Tuhan pakailah aspek yang kecil ini. Use the small church, oh Lord. Biar hati kami Tuhan Let our heart mampu melihat hati Tuhan. be able to see your heart, oh Lord. Melihat yang Tuhan lihat. See what it is that you see. Melihat yang Tuhan mau. See this what you want. Berkati kami Tuhan. Bless us. Terpujilah namamu Praise be your name. yang memberkati akan spek ini. But bless this church. Berkati juga Tuhan akan sharing kami dan fellowship kami Bless our fellowship. untuk menikmati hidangan di dalam Imlek gereja kami ini. Let's be able to eat well today. Kami berdoa tak kalah setiap pribadi menerima akan angpau yang di dalamnya ada firman-Mu. And I pray as every individual receive that red envelope. Dan biarlah firman itu Tuhan menghibur, menguatkan, dan menjadi janji. The verses that are in them, let it be helpful for all of us. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Tuhan memberkati kita, saudaraku. God